Good morning students. Today we are going to see EVS class for a 7th lesson clothes we wear. In this section we discuss about book B page number 36. You take book B and page number 36. Okay, book B le page number 36 edukonga. Then take your pencil and rubber also. Okay, pencil rubber eduthuko. Write in a neat handwriting. Okay, you must write in a neat handwriting. That is given here 4 lines also. Okay, so you write this 4 lines. Okay, you follow the 4 lines in this book. You follow this 4 lines. Here 4 lines is given. So you write neatly. Okay, so listen. First Roman letter, write T for true or F for false. Okay, first question, we wear cotton cloths in rainy season. Okay, what is given? We wear cotton cloths in rainy season. So rainy season appo what we wear? We wear cotton cloths is given. Appo rainy season appo enna cloth use pannuvom nama? Oh, raincoat, woolen cloth we wear. Woolen cloth. Okay, so romba kulira irukum, so we must wear woolen cloth. So we wear cotton cloths in rainy season. This is the wrong answer. Answer is false. Okay, this is the false. Okay, the next one, cloths protect us from heat and cold. So what is given here? Cloth protect us from heat and cold. So cloth வந்து என்னது நம்மளை வந்து protect பண்ணுது எதுல இருந்து heat and cold. So this answer is true. Okay, protect பண்ணுதுல, so this is the answer true. Then third one, we should wear unclean clothes to school. So we must wear clean clothes. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Clean and ironed uniform. We must wear clean and ironed uniform. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த யூனிஃபார்ம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? க்ளீனா இருக்கணும், iron uniform இருக்கணும். So இங்கே what is given here? We should wear unclean clothes. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? uncleanனா clean இல்லாதது அப்படிங்கற சொல்ல. So this is the answer is false. Okay. Then next one, fourth one, gumboots are worn in rainy season. அப்படினா என்னது? இந்த gumboots அப்படினா எப்போ யூஸ் பண்ணனும்னா rainy season அப்போ இங்க கால் மேலே வரைக்கும் இருக்கும். அந்த boots பார்த்தீங்கன்னா மேலே வரைக்கும் இருக்கும். gum boots பார்த்தீங்கன்னா மேலே வரைக்கும் இருக்கும். அந்த boots நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா rainy season அப்போ தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So you see in your book, நம்மளோட புக்லயே உனக்கு அந்த இது வந்து இருக்குது. This is the gum boots. Okay, so in this boots we must wear in the rainy season. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு போட்டுருக்கு, ரெய்னி சீசன் அப்போ தான் யூஸ் பண்ண. திஸ் ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ. ஓகே, மற்ற டைம் வந்து இந்த பூட்ஸ் வந்து என்ன செய்ய முடியாது, போட முடியாது. ஸோ திஸ் நாட் வியர். ஓகே, தென் ஃபிஃப்த் ஒன், cloths protect us from insect bites. Isn't it correct or not? எஸ், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நம்மளை இன்சர்ட் பைட்ஸ்லேருந்து. கிளாத் வந்து வியர் பண்ண நம்ம என்ன செய்யும், நல்ல பூச்சினா நம்மளை என்ன செய்யும், பைட் பண்ணுது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் ட்ரூ. ஓகே, தென் woolen cloths keep warm in winter. So in the winter season you must wear woolen cloths only. So this is the correct answer. What is the answer? True. Okay, then next one question ask, what is it? Can we wear a raincoat on a sunny day? Give reason. What question ask here? Can we wear a raincoat? Raincoat, you see the raincoat. This raincoat we wear sunny day. Sunny day na what's the meaning of sunny day? வெயில் காலத்தில் வந்து raincoat போடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So we must wear the raincoat on the sunny day? No. So we wear பண்ண மாட்டோம். Why? What is the reason here? Ask. என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. என்ன ரீசன்? எப்போ இதை யூஸ் பண்ணுவோம், எப்போ இதை யூஸ் பண்ணுவோம்? when it is rain means, when it is rains then you must use the raincoat. So because, what's the answer? Because we wear raincoats, we wear raincoats only when it rains. ஸோ மழை பெய்யும் போது மாத்திரம் தான் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த ரெயின்கோட். நோ, பிகாஸ் we wear raincoats only when it rains.
when the rains comes, rains means மழை பெஞ்சாதான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம். We must wear rain coats. Okay. Then next one. What's in your book? You see here. Take the correct picture in which the children are wearing the correct cloth to protect themselves from cold. Here, two pictures are given. This picture you have to see. Here, what is it? Two children are playing in the snow falling places. Snow falling places means அப்படி பனி விழுற இடத்துல என்ன செஞ்சிருக்காங்க இருக்கிறாங்க. So we must these two children are covered gumboots their legs and sweater, then scarf also using. This is picture one. The next picture, three girls, that means two girl and one boy is there. They are all playing in the snow falling place. In these two pictures, this is the correct one. எந்த பிளேசஸில் அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து வியர் பண்ணிக்க கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ விச் பிக்சர் இஸ் கரெக்ட்? திஸ் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் இஸ் த கரெக்ட். ஸோ யூ புட் அ டிக் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 38, டிஃப்ரெண்ட் கிளாத்ஸ் அட் ஒர்க். ஸோ சம் peoples are working and their class is given. Who is he? So a picture you see here, this is the nurse. Okay, so you write nurse. Then what is the color of the uniform for nurse? White color. This man is a army officer. What is the color of the uniform? This is the khaki color. Okay, this man is an army officer. Here in this man have a cricket bat, then ball also there. So he is a cricketer. Okay, inga paru. So what's the uniform for cricketer? Blue color uniform. Maxim here the blue color uniform. Okay, then here chef karandi kaiyila vechukanga. Okay, so then the cap use பண்றாங்க. Use the cap also. Okay, chef. Okay, so what's the spelling for nurse? N-U-R-S-E, right? Nurse. Then second one, army officer, right? Army officer. A-R-M-Y, army officer. Write the correct spelling. Okay, then third one, cricketer. C-R-I-C-K-E-T-E-R. Cricket, write the spelling C-R-I-C-K-E-T. Then add with E-R, cricketer. Okay, then chef. C-H-E-F, chef. Okay, you copy in your book. Write in a neat handwriting. Then we come to the next page. Here what is given? Paste the photograph of your summer and winter uniform in the given box. You paste your uniform, winter uniform and summer uniform. We didn't follow here, but abroad in foreign countries we follow this type of the uniform. What are the two types of uniform? First uniform is a summer uniform and the second uniform is a winter uniform. There are the two types. Okay, what is it? Winter uniform and a summer uniform. Winter uniform make a cotton cloth and summer uniform make a cotton cloth and winter uniform make a woolen cloth. Okay, so in the abroad that another countries வேறு countriesல தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? winter uniform and summer uniform. We didn't follow the same uniform, only we follow. Okay, so you paste this picture. Then come to the next point, next question. Write two difference between your summer uniform and a winter uniform. What are the difference we have to follow? So first we put a column. This is the summer uniform. This is the winter uniform. What are the difference? What is the first difference we have to see? What is the how did you make the summer uniform? The summer uniform made with cotton cloth. So the summer uniform made with cotton cloth. Okay, so made up of cotton cloth. Okay, this winter uniform made up of woolen. Okay, made up of woolen.
woolen cloths. Okay, this summer uniform made up of cotton cloth, this winter uniform made up of woolen cloth. This uniform keeps our body, so this uniform keeps our body cool. And the sunny day we wear cotton cloth, we observe the sweating. Okay, the cloth absorb the, what is it, the cotton cloth absorbs the sweatings. Okay, keep our body cool. Here, keep our body warm. Okay, so what is the two difference? The summer uniform made up of cotton cloth because keep our body cool. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? காட்டன் கிளாத் வியர் பண்ணனா our body is very cool. Okay, here winter uniform made up of woolen cloth. This cloth we wear, we keep our body warm. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நல்ல ஹீட்டாக இருக்கும். நம்ம அந்த உள்ளன் கிளாத், ஸ்வெட்டர், ஸ்கார்ஃபு, தென் க்ளவுசஸ் we must wear, means we must wear in the winter season. Okay, இந்த winter season அப்போ இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம், wear பண்ணுறோம். So what is the page number 36 up to 38? You write the answers false, then true, third one false, fourth one true, then fifth one true, sixth one true. Why we wear the can we wear a raincoat on sunny day? So we have wear the raincoat on sunny day. What is the reason? Because the raincoat, when did we wear raincoat? When the rains comes means then we wear raincoats. Okay, then what are the difference between summer uniform and winter uniform? You write your book neatly. Okay, so we will see the next class. Thank you, students.